Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya maklumkan seperti awal, today we will continue with your Pythagoras theorem. Tapi seperti biasa, sebelum tadi mula, baiklah kita ni baca 5 surah dulu. Surah pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Taha ayat 1 hingga 5, yang ketiga surah Al-Insyirah, yang keempat surah Al-Kafirun, yang kelima surah Al-Ikhlas, dan doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Okay, now Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is used to calculate unknown sides in right angle triangles. Pythagoras is the name of a mathematician. Theorem is his theory, and this theorem is used to calculate. Yang penting you know that this Pythagoras theorem, the key of this Pythagoras theorem is to calculate the unknown side to one point, and another point it must be right angle triangle. I repeat myself, it must be right angle triangles. Okay, next slide. As you know that this is the right angle triangle,
And what is the important key in this slide is hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Now, as shown in this diagram, SC is the hypotenuse, okay? And another key how we know that SC is the length AC is the hypotenuse. The hypotenuse always facing the right angle. Anya, kamu buat garis ini, you draw the arrow, and you know that which length facing to your right angle triangle, and that will be your hypotenuse. Okay? Now, example 1. Name the hypotenuses in each of the following triangles. Can you please refer to your example 1? Now, as I mentioned earlier, hypotenuse is the longest length, number 1. And the second thing, hypotenuse must be facing the right angle. Ada 2. So, supaya kamu tidak silap in exam, you draw an arrow like this. And here AC will be your hypotenuse. Now yang ke B, sama juga, you draw the arrow and that one will be your hypotenuse. And part C, saya lanjutkan saja sebabnya ya senang sikit kan. Whatever the length that facing the right angle, that will be the hypotenuse. Okay, so in this C, HK will be the hypotenuse, and the another one, IH will be the another hypotenuse. Moving on with the formula. For a right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of its two shortest sides. Balik-balik sudah saya beritahu kamu, kalau ada equal sign di sini, maknanya whatever in your left hand side must be equal to your right hand side. So, dari sini, kalau kamu faham arti equal sign ini, in here you know that this C square is equal to A square plus B square. Alright? And this will be the formula to be used in this Pythagoras theorem. Now, C will always be the longest length. And yang selalu student silap, kamu kebanyakan you lupa menaruh ada square di sini. Okay? Once kamu lupa, jadinya semua akan jadi salah. So, please remember it should be the general formula to find the Pythagoras theorem should be C square equal to A square plus B square. Then you proceed to find the answer. That formula can be illustrated by this diagram. Now, in here, when we pour the water from that C square into A square and B square, that A square and B square will be fully filled. Then, if we pour that water from that B square and A square into the C square, that C square will be fully filled. Atau maknanya C square tu is equal to A square plus B square. Moving on with example 2. Now, example 2 ni ia mau length of AC. Jadinya di sini length of AC is missing. Okay, length of AC is missing. Now, sebelum kita ni menjawab, we need to make sure AC ni hypotenuse ataupun bukan. Now, kalau kamu faham apa yang kita ni belajar tadi, the length that facing to the right angle, and that will be your hypotenuse. Jadi, kalau ya hypotenuse, senang saja di sini should be plus, that AB plus BC. Tapi jangan lupa we have square here. Bisa tak kamu guna ia punya
Dia punya apa nama ni? Original length-nya. Anda perlu tukar X, anda perlu tukar Y. Anda perlu pakai sejak length of AC. Maknanya di sini, length of AC ni yang missing. Okay. You proceed, then you should get 20 cm. Kalau dapat anda faham, bertanya. Okay, next example 3. In this example 3, the questions wants you to find the angle of teruskan teh. Find the length of QR. Okay. Now, in here, apa yang patut kamu buat, kamu tandakan dulu apa yang akan dicari itu. Jadinya ani kan, ani yang akan kamu tandakan, jadinya bagi question mark kah, kamu bagi arrow kah, yang penting kamu tandakan lah, okay? Itu satu. The second things, you must detect, kamu mesti tahu which one is the hypotenuse. Is that QR is your hypotenuse ataupun bukan? Kalau QR is not your hypotenuse, so you need to find out which one is your hypotenuse. Jadi caranya, mana cari kamu punya angle and whatever length yang facing arah angle itu hypotenuse, kamu tandakan tiap. Okay. Apa pentingnya mencari hypotenuse ini? Once kamu tahu, apa pentingnya, ia akan menentukan bah, is it to add ataupun subtract. Kalau hypotenuse-nya ada, it should be subtract here. Okay. Ini kalau kamu nak buat pun dah dapat apa in exam. But this part mesti ada. Especially this part lah. Okay. Ini mesti ada untuk kamu dapat markah if your answer is incorrect. Macam biasa, you proceed once ini sudah kamu dapat. Macam biasa tidak, ini sudah kamu tahu. Proceed macam biasa, you should get 24 meter. Okay, example 4. Sometimes you will face with lengthy questions like this, but please do not demotivate. Apa yang penting, you find out the key point and also the key questions. Macam mana ia mau length of the roof beams. And it need to be 1 decimal place. Now, this is your roof beam. Ini will be your right angle, and whatever face the right angle, that will be your hypotenuse. Jadinya, roof beam di sini is your hypotenuse point. Now, this will be the solution. Rasanya kamu pun faham sudah kenapa saya pilih plus. And jangan lupa, it must be 1 decimal place. That is why the final answer should be 5.2. Now, example 5. Katanya, a soccer field is a rectangle 90 meters wide and 120 meters long. Katanya. Jadinya, ini kamu punya soccer field. Okay. Then, soccer field kamu ini, ia punya wide 90 meters and ia punya long 120 meters. And that coach asked players to run from one corner to the corner diagonally. Jadinya macam mana keadaannya? How far do the players run? Kalau kamu jadikannya in terms of Pythagoras theorem like this, kamu akan nampak jadinya which side yang missing ni, and it is your hypotenuse side. And you can denote it with any alphabet, maybe X like this. And once you settle with that one, you can proceed with the solution by using Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem, you will get that X. So that X should be 150 meter. Now, moving on with example 6. Macam yang saya bagi tahu kamu, usually kalau trigonometry kah ataupun Pythagoras theorem ni kah, ia punya word problemsnya always lengthy
Jadi, ia macam mana ba? Kenapa ia lengthy? Sebab ia bagi information, okay? Information together with instruction and ia punya questions. Pasal tu ia lengthy. Ni kamu catch saja ia punya key point di sini ni. And apa yang senangnya di sini, you are given the diagram. Okay? You are given the diagram, jadinya mudah untuk kamu mengillustrate the questions. And di sini apa yang mau, how far south does he need to go to find it? Jadi, ani harta tu kan to. Ani harta tu, treasure tu. Jadinya, kalau sudah kamu melihat tiga segi ni, right angle triangle ni, nyaman tu sudah hati tu. Maknanya, you can proceed with your Pythagoras theorem. Okay. Yang kedua, you must know the hypotenuse, ada ataupun indah. Kenapa penting you know hypotenuse ni ada ataupun indah? It's to, apa namanya ni? To decide either kita ni campur ataupun kita ni tolak. Caranya mencari, macam yang sebegitu kamu, whatever the length that facing the right angle, itutah kamu punya hypotenuse. Jadi, hypotenuse ada di sini. So, everything sudah ada, you can proceed with the formula. Right? Now, kenapa pentingnya you know the hypotenuse to decide sini ni tani campur ataupun tolak. Kalau kita ni ada hypotenuse ni, maknanya we need to subtract that 24 square from that 40 square ni to get the another side, correct? Hypotenuse kamu ni macam number bond, kamu hypotenuse ni kamu punya total. Okay, ni kamu punya number bond Contohnya di sini kamu punya hypotenuse, kamu punya total. Jadinya pecahannya is your A square and your B square. Ani taki idea-nya tu kamu. Ani taki idea for this equation. Okay. Ini macam biasa, jangan lupa to remove that square. We need to remove that square. Kita ni jadikan kita ni tambah square root. Kalau masih nak faham part itu, kamu boleh tanya Ustazah. I will show you how to remove that square. Tapi rasanya dalam topik algebra indices before ni, ada jauh Ustazah explain about that. Yang penting kamu ingatkan to remove that square jadi square root. Kalau kamu tanya lagi selanjutnya, tanya nanti. Then square root of 1024, you should get 32 meter. So how far south? It is 32 meter. 32 meter. Now, example 7. Example 7 ni direct sikit. Biasanya kalau soalan macam ni, you will get 2 marks for it. Now, calculate the value of x. Yang penting kamu mesti ingat, your final answer should be correct to 2 significant figure here. Now, macam yang Ustazah balik-balik cakap, you need to find out either you have the hypotenuse, the value for hypotenuse in these questions or not. Okay. Now, here we have the hypotenuse. It is 8.5. So, if you have the hypotenuse, you just need to subtract that 3.9 square from that 8.5 square to get that x. Macam mana? By using the formula, Ani jangan salah, pastikan lurus. Kalaunya plus di plus, kalaunya minus di minus. Dan apa syaratnya kalau minus ani? Hypotenuse ada. Okay, itu saja. Ani you can use your calculator. Square root of 57.04. X should be 7.6 centimeter. Correct to significant figure. Now, example 8. For this example, I want you to try it by yourself. Calculate it by yourself. This is a challenge to you. And here we have 4 questions. Yang mau mencari length of side, PS and also PQ.
And the questions also want to find the perimeter and also the area. We will discuss the questions in class together with your worksheet. And in your worksheet later on, Ustazah akan jadikan ia test so that I know kamu paham ke tidak apa yang saya ajar secara online ini. Okay? With that, we have done with this topic. We will come back with this example 8 and worksheet during school period. Hopefully you can understand the questions, understand the topic. Topik ini indah payah sangat. Tapi kalau kamu keliru, jadi payah tiap. Alright? Now, kita ni akan sudahi session ini with doa seperti biasa. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan padamu ilmu-ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku memerlukannya kembali. Dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan yang memiliki semesta alam. Amin.